R stands for results, P stands for purpose, and M stands for massive action plan. Now, we are coming back to the same example. Taking the camera, getting all the files, putting all the files together, consolidating the files, organizing it, sending it to the YouTube and posting on Facebook so that everybody watches what has happened in the Inception program. In the R factor item, what is R? R stands for result. What is the statement there? The specific result I am committed to achieving. இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு எனக்கு என்ன ரிசல்ட்? What is the result? இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் the process சொல்லிட்டேன். What is the result out of it? The result that he has in his mind is I want all the people to watch the video and get benefited. People who have not come to Inception program, they also should be watching this video and they should be getting benefited. The result of it, R. V factor is purpose. Purpose is why. Why is a very, very important question. Look at that. Why do I want to do this? What is my purpose? The purpose. Once you decide knowing your purpose, the why will get you to follow through. Reasons come first, answers come second. Why the hell I should do this? Because I am doing this because everybody who has not come to Inception program should be getting benefited. I am a trainer and I want all the people to get benefit out of my training program. And that is the only reason I want all of them to watch this video. அதுக்காக இந்த 2 மணி நேரத்தை நான் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். So purpose என்னன்னா எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் ஆகணும். இத நான் பண்ணதா வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும். That's the purpose. R, P and M. இந்த ரிசல்ட்டையும் இந்த பர்பஸையும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு what is the specific actions I must take for making this happen, and that's my MAP. MAP stands for Massive Action Plan. So this is the result, this is the purpose. இதுக்கு இப்ப நான் என்ன செய்யணும்? What are the massive action plan? Massive action plan number 1, I should take all the videos. Massive action plan number 2, put it into the folder. Massive action plan number 3, see which are all the videos that are more important. Massive action plan number 4, take the important video, compress that into MP4. MOV format la irukadhu MP4 na pananum. Massive action plan number 5, see if the MP4 format is just 30 MB or 40 MB size. Massive action plan number 6, upload on YouTube as MP4. Massive action plan number 7, post the link into the Facebook. Done. Sir, சாதாரண விஷயத்துக்கு இவ்வளவு பெருசா சார்ட் எல்லாம் வரைஞ்சி நம்ம பண்ணணுமா சார்? இந்த சாதாரண விஷயத்துக்கு கூட இதை நீங்க பண்ணலைன்னா வேற எந்த சாதாரண விஷயத்துக்கும் உங்களால் பண்ண முடியும்? இல்ல வேற எந்த பெரிய விஷயத்தையும் நீங்க பண்ண முடியும்? இதுல இருந்து கூட ஒரு நாளெல்லாம் இங்க இருக்க வேண்டியவனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்றவன வந்து இங்கேயே நீ ஒன்றும் விளங்க மாட்டீங்க, இதை விட பெரிய இடத்துல போய் நீ எடுத்து விளையாடணும்னு கேட்டீங்கன்னா பதிலே இல்லை. நான் செய்ய வேண்டிய வேலையே இல்லை. சி நான் இங்க இருக்க வேண்டியவே இல்லை. ஏன்னா நீ பேப்பர் நான் லைப்ரரி அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கவனை கூப்பிட்டு அங்க வந்து ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து உன்னால மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியலன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆர்பிஎல்ல போய் நீ எடுத்துக்கிட்டு போற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the person does not have an answer. ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யாராவது அப்படி பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா பிக் த காலர்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் சேம் கொஸ்டின். இங்கேயே நீ இல்லை அங்க என்ன செய்ய போற அப்படின்னு சொல்லி கேளு. ஐம் pretty decent in saying this. ஸோ சின்ன விஷயம், இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நீங்க பண்ணலைன்னா கோலுக்கு இதை நீங்க எப்படி பண்ண போறீங்க? I told you this morning, repetition is the mother of all the skills. இதுல வந்து நீங்க மாஸ்டர் ஆகணும்னா you have to be sure. I don't want you to be a dabbler in the skill. I don't want you to be a stressor in the skill. I want you to be the master of the skill. யோசிச்சு பாருங்க, உங்களுடைய ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு RPM chart போட்டு நீங்க பண்ணி பாருங்க. RPM chart, we call this as an RPM chart. Let me show you a sample of an RPM chart. The model with deadline, a perfect RPM plan. By when? எப்ப இதை முடிக்கணும்? What is the R? What is the purpose? And what is the massive action plan? Okay, I have given a simple example. Look at this. ஒருத்தருடைய ரிசல்ட் வந்து I should get more familiar with conversation in English. Students know this. நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுல வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலான ஒரு ஆளா வரணும். இது வந்து அந்த பர்சனுடைய ரிசல்ட். இந்த ரிசல்ட்டை நான் அச்சீவ் பண்ணணும். சரி, எதுக்காக அந்த ரிசல்ட் நீ அச்சீவ் பண்ணணும்? Look at the purpose here. I have a severe passion to make others feel that I am good communicator. அடுத்தவங்களை வந்து நான் ஒரு நல்ல கம்யூனிகேட்டர்னு அவங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கணும். I have to prove to the others that I am a very good communicator. இந்த பர்பஸ் அச்சீவ் பண்ணணும். சரி, இதுக்கு நீ எடுக்க போற massive action plan என்ன? What is the massive action plan? Reading the conversation based articles every evening. ஒவ்வொரு நாள் சாயங்காலம் உட்கார்ந்து I am going to read conversation based articles. And by 30th June, change the date instead of 2009. By 30th June 2013, I will be getting some sort of proficiency
in terms of thing. I beginner-ஆ இருக்கிற நான் வந்து என்னவா மாறுவேன், capable-ஆ மாறுவேன். Capable-ஆ மாற நான் வந்து கொஞ்சமா அதில் வந்து கம்ப்ளீட், அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல், and then I'll become a legend. ஸோ நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒரு RPM சார்ட். ஆனா இது எதுவுமே இல்லாம அந்த பர்சன் கிட்ட போய் RPM சார்ட் இல்லாம ஒரு பையன் கிட்ட போய் நீங்க பேசுறீங்க, அவன் எப்படி பேசணும், இங்கிலீஷை டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ண, ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், ஏன்னா அது தெரியாது, ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். இப்படி போய் நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல பேசுறீங்க, இல்ல அப்ரைசல் கேட்கறதுக்கு போய் உங்க பாஸ் கிட்ட கேட்கறீங்கன்னு சார் அப்ரைசல் என்ன, what do you mean 2 years without appraisal? No, I'm getting baseless. What is 2 years without appraisal? My person next to my bench got appraisal, next to my cabinet got appraisal. இப்படி போய் பேசிட்டு இருந்தா you will be into mental asylum. Right? So you got to tell them that, sir, I would like to ask for appraisal. What is the need? Look, I have achieved this particular mission in this company and I was instrumental in this and this way. இந்த mission achieve பண்றதுக்கு நான் இந்த வகையில வந்து கம்பெனிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நீங்க பண்ண போற இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு நான் இந்த வகையில கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன். அதெல்லாம் வந்து எனக்கு நீங்க அப்ரைசல் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு moral boosting இருக்கும். இந்த moral boosting நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேலை செய்வேன். Please arrange for appraisal. This is crystal clear. அதை விட்டு வந்து appraisal அப்படின்னு கேட்கறத விட this is much more crystal clear, right? So clarity is power, my dear friends. I told you about Isaac Newton. Clarity is power. So இதுக்கு பேர் தான் chunking process னு சொல்றோம். Chunking is breaking through. அதாவது பெரிய அசைன்மெண்ட்டை வந்து நீங்க ஜாப்ஸா பிரிக்கிறீங்க, ஜாப்ஸை வந்து நீங்க டாஸ்க்ஸா பிரிக்கிறீங்க, டாஸ்க்ஸை வந்து நீங்க டியூட்டிஸா பிரிக்கிறீங்க. பைட் சைஸ் ஸ்டெப்ஸா போகும்போது கடைசியில பாத்தீங்க அப்படின்னா you will be having a breakthrough by completing. Do you understand this? Yeah. So this is called as chunking process. RPM. Let's say for example, give me one particular assignment. I will try to show. அப்படின்னு சொல்லி மைக்ரோசாஃப்ட்ல வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. An employee can come and ask anybody, even Bill Gates for that matter, anybody, give me an assignment, and in that assignment வந்து நான் 5 monthsல நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், இவ்வளவு அப்ரைசல் அப்படின்னு 5 months அந்த அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா கேட்கிற அப்ரைசலை மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுத்தே ஆகும். And Microsoft's analysis says all the people who are asking for such appraisal systems, they have this chunking process. And ஒரு வருஷத்துல வந்து 25 பேர் இப்படி கேட்டாங்கன்னா 25 பேர்ல 22 பேர் 20 பேர் கண்டிப்பா வந்து அந்த ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடியணும் அவங்களால. Why? Because they follow this chunking process. Every day morning அந்த புது அசைன்மெண்ட்ல என்னென்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு செப்பரேட் RPM charts போட்டு they start. So your productivity will increase, my dear friends. So by the virtue of chunking, every single moment is what moment? A breakthrough moment for you. And your productivity is raised, your self-esteem raised, and you become a first-class performer. The students, lecturers, trainers, officials, professionals, businessmen, எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. Systematically strategizing your own points on a proper way. RPM. Results, purpose, and action plan. எதுக்கு வேணாலும் நம்ம இதை கம்பைல் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கரண்ட்லி இருக்கிற ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்கு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மார்னிங் இருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டெக்னிக் மாதிரி தான் தெரியும். மேக்ரோஸ்கோபிக் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களோட பெரிய டெக்னிக். So God bless you, live with passion, hope these techniques will be useful for you, and I want more legends to get cultivated out of this world. Thank you so much. Thank you.